ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ 1ರಲ್ಲಿ ದ ಎಂಚೆಡ್ ಫೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. Share your response. Question number 1. Who did Yudhishthira ask to search for water? Answer. Yudhishthira asked Nakula to search for water. Question number 2. Why do you think Nakula was happy when he got to the place? Answer. Nakula was thirsty. He wanted water to quench his thirsty at the moment he saw a pool of a water, so he became very happy. And question number 3, can you give another word for transparent which means almost the same? Answer. Transparent means that can be clearly seen thoroughly. Question number 4, why do you think Nakula did not heed the warning? Nakula wanted to drink water to quench his thirsty. Therefore, he did not heed the warning. Question number 5. What happened to Nakula when he drank water? Answer. As soon as Nakula drank the water, he began to feel terribly drowsy and he fell down. To all appearance did. Question number 6. Why did Yudhishthira send Sahadev to see what the matter was? When Nakula did not return for a long time, Yudhishthira sent Sahadev to see what the matter was. Question number 7. Why did Sahadeva meet the same fate as Nakula? Sahadeva ignored the warning of invisible voice and met the same fate as Nakula. Share your response. Question number 1. What did Arjun see when he got to the pool? When Arjun got to the pool, he saw his brother was laying dead. Question number 2. Why do you think the wise did not allow Arjun to drink water? Answer. The wise did not allow Arjun to drink water because he ignored its warning and wanted to quench his thirst first. Question number 3. Why did invisible being laugh to Arjun? Arjuna shot sharp arrows in the direction of the wise to destroy that unseen enemy. So the invisible laughed in soon. Question number 4. What was the warning of Yaksha to Yudhishthira? Yudhishthira got into the pool to quench his thirsty. The wise warned him those, your brothers died because they did not heed my words. Do not follow them. Answer my questions first and then quench your thirsty. This pool is mine. Question number 5. Do you observe any difference between Arjuna and Yudhishthira in their response to the invisible voice? Answer. Arjuna became angry when he heard the voice. He spoke in a arrogant manner and wanted to destroy his enemy. First he wanted to quench his thirst, so he drank the water and fell down dead. Question number 6. Why do you think all the brothers fell unconscious when they drank water?
All the brothers ignored the warning of the invisible voice. Therefore, they fell unconscious when they drank water. Share your response. Question number 1. According to Yudhishthira, mind is faster than wind. Do you agree with him? Yes, we agree with Yudhishthira that mind is faster than mind. Question number 2. What is that abounding by which man become loved by all? Pride for abounding that man will be loved by all. Question number 3. What is the answer of Yudhishthira to the questions who rescues man in danger? Courage is the answer of Yudhishthira to the questions who risks man in danger. Question number 4. What choice did the Yaksha give Yudhishthira when he answered all the questions? The choice that the Yaksha gave to Yudhishthira was that one of his dead brothers could then be revived who he wanted to revive, and they should come back to life. Question number 5. Why did Yudhishthira choose Nakula in preference to Bhima? And answer: Kunti and Madri were the two wives of his father. Yudhishthira, a son of Kunti, is serving, and so she is not completely bereaved. So, to be fair, he asked that Madri's son Nakula was revived. Question number 6. If you were Yudhishthira, how many questions would you be able to answer? Answer Nodona. If I were Yudhishthira, I would be able to answer few or 6 questions. Next then, question number 7. Why did Yama take the form of Yaksha? Yama took the form of Yaksha because he might see his son Yudhishthira and test him. C1 ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. The sequence of events from the story The Enchanted Fool has been jumbled up. Rearrange them and complete the given chart. And ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. The sun was hot overhead and the few brothers grew more and more thirsty. And next point, when Nakula did not return for a long time, Yudhishthira sent Sahadev to see what the matter was. Next point, Sahadeva also did not return for a long time. Yudhishthira sent Nakula to fetch water. Next one, Yudhishthira was unconscious when Bhima and Arjuna did not return. Next point, the Yaksha was placed and granted all his brother lives. And next one, at last Yudhishthira himself got to the place where all his brother were lying, to all appearance died. Next one, Yudhishthira obeyed the Yaksha and answered all his questions. Answer nodona. Illi the sun was hot overhead and the few brother grew more and more thirsty. Second one, Yudhishthira sent Nakula to fetch water. Third one, when Nakula did not return for a long time, Yudhishthira sent Sahadev to see what the matter was. Question number 4. Sahadeva also did not return for a long time. Question number 5. Yudhishthira was unconscious when Bhima and Arjuna did not return. And answer 6. At last Yudhishthira himself got to the place where all his brothers. 6.1. At last Yudhishthira himself got to the place where all his brothers were lying, to all appearance died. 7th one, Yudhishthira
obeyed the Yaksha and answered to all his questions. Eighth one, the Yaksha was blessed and granted to all his brother lives. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ C2 ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಅರ್ಜುನ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದಟ್ ಅನ್ಸೀನ್ ಫೀ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು. ಆಪ್ಷನ್ ask permission from his brother. B1, quench his terrible thirst. C1, find out where it was. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, Yudhishthira agreed to answer the questions of the Yaksha because. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, he was afraid of the Yaksha. B1, he knew the Yaksha. C1, he wanted to see a possible way of saying his brother. ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್. B1, ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. C1, ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಿ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ವೊಕಾಬ್ಯುಲರಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯಕ್ಷ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಐಟಮ್ ಇನ್ ಎ ವಿತ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ವೈಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾವೆಲರ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ವೆಸಲ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಎ ಗಾಡ್, ಬಿ ಅರ್ತ್, ಸಿ ಮೈಂಡ್, ಡಿ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಇ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಎ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ವೈಂಡ್ ಮೈಂಡ್, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ವೆಸಲ್ ಅರ್ತ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಗಾಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಟು ಬಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ವಿಂಡ್. ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ದ ಆಥರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ನೋಬ್ಲಿ ಸನ್ಸ್ಟೇನಿಂಗ್ ದೆನ್ ಅರ್ತ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾವೆಲ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಸನ್ ಶೈನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ V2 ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ವೊಕಾಬ್ಯುಲರಿ ಟು ಲುಕ್ ಆಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹೌ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹಿ ಬಿಗೇನ್ ಟು ಫೀಲ್ ಟೆರೆಬ್ಲಿ ಡ್ರಾಸ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂನ್ ಫೆಲ್ unconscious. And second one, the invisible being laughed in scorn. Third one, the yaksha was blessed with Yudhishthira impartiality. We can form positive by adding prefix to words. Now replace the italicized words with appropriate words. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬಿಂದು ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಬಿಂದು ವಾಸ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಭೀಮಸೇನ ಜೋಶಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
It is impossible to sing like Bhima Sen Joshi. Question number 3. Anusha could not go to school because she was not well. Answer. Anusha could not go to school because she was unwell. Question number 4. He is not wise to study overnight during exam. He was unwise to study overnight during exams. Fifth question. The officer dismissed the clerk because he was not competent. The officer dismissed the clerk because he was incompetent. Sixth one. Man is partial but great work of art is not martial. Man is martial but great work of art is immature. Work in fires. Match the words in the boxes with their meaning given below. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫ್ಲೋಕ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಸ್ಯೂರ್, ಹಗ್, ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಫ್ಲಾಗ್, ವೆರಿ ಬಿಗ್, ಹಗ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಕ್ಲೇವರ್. Fourth one, a title of respect used when speaking to a king or queen, your majesty. Certain, sure. ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಚೂಸ್ ಸಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ರಾಮ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 1. He drank the water. Positive. And answer, he did not drink the water. ಆನ್ಸರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ದ ಯಕ್ಷ ಪೋಸ್ಡ್ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ದ ಯಕ್ಷ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಪೋಸ್ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಹಿ ಸಾ ಎ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇ ಆಫ್ ರೀಡೀಮಿಂಗ್. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಎ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇ ಆಫ್ ರೀಡೀಮಿಂಗ್. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಥಾಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ 1ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಫೇರ್ಸ್. Take turn to ask question to your partners using the incomplete questions in the table below. You will need to use appropriate WH words. Answer your partner questions. WH questions ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ WH questions ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ವೆನ್. ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಬರಬೇಕು. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. B1, ಡ್ಯಾಶ್ ವುಡ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವೇರ್ ಬರಿಬೇಕು. C1, ಡ್ಯಾಶ್ ವಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಹೂ ವಾಸ್ ದ. D1, ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್. ವಿಚ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಡ್ಯಾಶ್ ಇಯರ್ ಡಸ್ ಎ ಮಿಲಿಯನ್ ಹ್ಯಾವ್. ಹೌ ಮೆನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್. ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ರೈನ್ಬೋ. ವಾಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಚ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡೋಸ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆನ್ ವಾಟರ್. ವೈ ಡೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಹೀಗೆ WH ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನಂಬರ್ 2, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ವರ್ಕ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಪಾಂಡವ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ their experience after getting life
write a conversation in which they talk about their experience to each other. You can pick out and use such lines from the story that will make the conversation natural and interesting. You can begin with something like this. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಹೌ ಹ್ಯಾಪಿ ಐ ಆಮ್. ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಟು ಯು ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಕುಲ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ಐ ಡ್ರಂಕ್ ವಾಟರ್. ಸಹದೇವ ಟೋಲ್ಡ್. ಸಹದೇವ ಹೇಳ್ತಾರ ಐ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾರ ಐ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಹೇರಿಂಗ್ ದ ವಾಯ್ಸ್. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕಿಲ್ ಹಿಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ವಿಂಚ್ ಮೈ ಥ್ರಸ್ಟಿ. ಭೀಮಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೂನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಐ ಡ್ರಂಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಮೈ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ seemed to slip from me like a garment and fell down. Yudhishthira say